active cases, that is, persons with the virus, was in decline, with the statistics pointing to the fact that we were on the path towards defeating the virus. Our nation in the weeks prior to that address had become accustomed to this downward slide of active cases. In recent weeks, however, we have observed a gradual change in the trajectory of the virus, with an increase in active cases from the 398 cases recorded 3 weeks ago to 1,139 active cases as of Friday, 6th of November. The total number of deaths now stands at 320, a great majority of them still with underlying illnesses such as hypertension, diabetes, chronic liver disease, and asthma. The number of daily infections is on the rise, from an average of 25 new cases per day then to an average of 130 new cases per day in the course of the last 2 weeks. In Greater Accra, with the exception of 2 districts, all districts have reported cases. In contrast, we have only seen a cluster of cases in the other regions from only a handful of districts in other regions. These figures obviously give cause for concern in view of what is happening in Europe and America following the outbreak of a second wave of infections that is engulfing so many other countries. And an analysis of the active case data suggests that the Greater Accra region accounts for some 75%, with Ashanti, Bono, East, and Western being responsible for 16% of active cases. The remaining 11 regions make up 4% of the cases, with the rivals at Kotoka International Airport responsible for the other 5%. Scientists at the West African Center for Cell Biology of Infectious Pathogens at the University of Ghana, Legon, collaborating with the Noguchi Memorial Institute for Medical Research, who are studying the genetic makeup of the virus in Ghana, have established that the virus has not changed. Our observation, however, is that a reduction in compliance fellow Ghanaians, it appears now more than ever we have to adhere to mask wearing, sanitizers, and social distancing protocols that have become a part of our daily routine. That we do not impose all over again we are enhancing the measures of tracing, testing, and treatment, i.e. We'll continue to limit the importation of the virus, embark on the strategic control efforts, as well as the supervision and monitoring of home care cases. With the imposition of stringent testing measures at the airport, we have so far been able to detect 172 positive cases
among some 54,000 arriving international passengers. The airport authorities will continue to demand that passengers arriving in the country should be in possession of a 72-hour-old negative PCR test, and we will continue to sanction airlines that flout this directive. The health authorities will intensify the follow-up process of arriving passengers, even when they have tested negative, to help ensure we have ruled out any possible infection that may have occurred during the period of embarkation and disembarkation. In the area of testing, I've tasked the Ministry of Health through the Ghana Health Service to liaise with all laboratories and testing facilities across the country to ensure the reporting procedures are ironed out and adhered to. Inasmuch as our hospitalization rates are very low, care for the sick and the provision of treatment remain an important aspect of our strategy. To this end, the 100-bed Ghana Infectious Diseases Center, located at the Ghana East Hospital, will be opened in the next few days under the management of the Ghana Health Service. The provision of adequate medicines, equipment, and personal protective equipment to enable health workers to attend to home-based patients has also been guaranteed. As you know, government, in trying to mitigate against the effects of the pandemic, put in place a number of measures to cushion ordinary Ghanaians and businesses. Government has extended the policy of free access to water for all households across the country until December, as well as fully absorbing electricity bills for 1 million active Lifeline customers for the same period. The communications service tax has also been reduced from 9% to 5%. Again, all frontline health workers as defined by the Ministry of Health will continue to receive the additional allowance of 50% of their base in all parts of the country with its accompanying human contact. Nevertheless, I encourage political party leaders and supporters, at the very least, to wear the mask at all times at these gatherings. This task is not only for the leaders of our political parties to help minimize disease transmission. Furthermore, I urge management of organizations operating in confined indoor spaces, such as workplaces and supermarkets, to ensure the continued adherence to all. We have to maintain in a state of constant readiness the enhanced infrastructure and expertise we have built during the period of the virus to cope with it. I have seen it firsthand how in some regions of our country, some residents are abandoning altogether the protocols, such as the wearing of masks, put in place to defeat the virus. Indeed, the high compliance rate with mask wearing
of persons surveyed by the Ghana Health Service in some selected areas of Accra, for example, to which I referred optimistically in update number 15, has, according to a new survey by the same service, fallen alarmingly from 44.3% to 5%. This is not acceptable, as the enhanced hygiene and mask-wearing protocols must now be central features of our lives, and they must continue to remain so for some time to come, until we see to the elimination of the virus from our country. Let me reiterate my admonition from a few weeks ago. Severe sanctions exist in our laws for persons who want to continue to disregard these protocols, and for those who want to endanger the rest of the population through their actions and negligence. The law enforcement agencies will, where necessary, apply these measures without fear or favor. Fellow Ghanaians, I'm appealing to all of you to be even more disciplined in your adherence to the personal hygiene, mask wearing, and social distancing measures. We cannot afford at this critical moment to throw caution to the wind and destroy the incredible amount of work undertaken by government, health officials, heroic frontline health workers, and members of the security agencies in bringing us this far. It is very clear that the more we adhere to the protocols, the quicker we defeat the virus. Enuanom, mesremo, yareano, enkoye. Nti mesremo, se mufiri fia, mo hye mask no, mo di mo huni, mo koso hohoro mo nsa, na mo fa sanitizer enya mo nsa. Ano na beboa ama ya pam yare efiri yemem. Anyame me, mi pagafai, hela eyako. Wo ko shishia, wo mask. Ni wo here, fale. Ni wo forward. Ni wo ke sanitizer atumo wode. No ni ba wawo. Ni wo stray hela keje wo manemi. Fellow Ghanaians, this too shall pass, for the battle is still the Lord's. May God bless us all in our homeland Ghana and make us great and strong. I thank you for your attention and good night. Adishema mamu nyina jo amama kwaba eba United Television so se de ne da no ebri bia ma peni beka se bia no yeso yegebre betena ha kirekire mu se ne be ya so do support ono no ye de beba ya ye kasa mu na yetumi ate ase de to so dun kuro ni a ye ma peni His Excellency na adodan Akufo-Addo ane Ghana fo ahia na ensama hodo a efa COVID-19 hihia na aban aye bebia ye duro bebia ye kɔ ne se de esi kɔ ni nyina no wo be kirekire mu na ene de to so dun kuro ni a wo de abreye na Midin de eja kwabena menimuni aba ohema afia kire asiedu ene na ya krado a yade enchirichiri mu no beba ohema akwaba ya eja Akufo-Addo boko yaba ni yaba yaba nde ni yaba ka den kan yes as we can then we come yes said ani yama pani we de tofabo mu no tiawa o se menuanom Ghanafo se de otahia ya bribia no o hyase se menuanom Ghanafo ma mu nyina adwo ma mu nyina atenase na me de se enenso mama me kwan se memra mu fie ene bebi am obia ene mbeto ato adwene na me nkyerɛkyerɛ mu COVID-19 bebi a eduro de to so du nkuru ni a menemu ehie nie de to so edu nwotwe a menemu ehia ye no e kansem ho do bebre efa COVID-19 ho ensamsam ho na de tie ne se ye hwehwɛ mu ayeye a na ye ni gisem eye bra menemu kasa na otwe mensa besi nkoni se yare no wonmu ewo bi active cases no ekofam ama anije aba no do kwasem ne se ne masesa amanfo am aya mazise no yare no sori a na sori na ayade a ohia ye pa se tumi sisudua
esan se ye jeja ye ho kra o se yare yi ye betumi ako atia se ye osetie e de fa hye ahodo a aban no ane apomdi ahye no aye no ho a e betumi aboa yi papa ama yare a ye ka ho asemi no atumi afiri ho kra wo kyesen hwemu omaye a kire se womo enya yare ni bi eye increase infections womo yare ni bi etumi ka ho no na eye ahasa adokron anwotwe 398 nanso enefo kakra ntemu abesin koni no nipa apem oha aduasa enkron 1139 ena yare no omanya bie ese November da toso ensien na kyese yare no san krofo bibiri pa enya semkoma kra Omampanyi eto aso no say yawe no wasem ka no kanapa o na yawe ebaye na nkaja enim se nipa eku wo no kra no wo fom enso sese obetimi aka se enipa COVID-19 wo nam so eti nananom wo nsiedo no ye kabo ma ahasa eduo no na chese 320 deaths na sa ameyensa aka se oman na ehwemu kakra mpanyifo eye no waba behu se enipa yawe eka omachi eko nsiedo no ubekom na oyawe bi eti se hypertension so enya hypertension so a na owo diabetes yawe ebi anye no a entehimbo asthma na eno so owo bi ananso se ebi a ye brebo mu nyare wahoro bebre no saafo no ewo bi enti ene wo mu obisa no na COVID-19 be ka ho kakra bi a na eka o machi ede wo mu ko ense do a ahomete pa ene wo se nka kane no eba afofo na no ne ye kasa no eno de bia dako ya record cases a aduonunum 25 cases pe afei de wonim se ekopa dako ya record cases kra no oha aduasa 130 new cases na de bia kama se apomuden mpanyifo no omo record na chese yare no ekoso na ehu papa enti ewo se yeye ahweye mampade to aso akirikire mu se wo hwe yare ye ka wasemu ya enkramantam mu ha ana yare no wopa na wo hwe mantam no mensi ahodo bebre mensi mienu pe na ebetu akasa yare no e wo nkramantam ha no e wo fam a wotum se enkran no ye dimirika gidigidi di first e wa yare no emu na ano che so hwe mantam ahodo a aka ni nyina wo mamu no mu a ekame se enhyeda enkosoro sa ebebi okura ha wonte wo hwe kura na ye hye no so se yare no e ba ye ni gidigidi Europe na hye ase pa dipe wuwu ye nyasem kuma kura ekofamu a ye ni ba ye ho aso a na yare asama ne homre so e wo Europe mamu ban a enyasem kuma akwakoye anibiresam enu ti no ni bre no so aba Europe no e dia danse trodo se yeso ejeje ho a ebetumi ama ne homre so e wo manga na mu ha enye asem kuma o chese wo hwe asante manta nkramanta mu ha nipa nya yare ni bi no ohamu chemo dioso num 75% e greater Accra ana fe asante manta afa kakra bunu east ane bunu west so afa ohamu chemo beye enan ana fe manta mahodo aka no afa mu chemo enan aha manta mahodo aka na afa mu chemo ohamu chemo enan ana fe kutukan nkoya no wo mo efiama no ne ba no ohamu chemo enum no kire se apaye nyasapa mu abenfo aye science fo no ne nuguchi fo ne legon medical school fo ne mpanyifo aka nyina e kire mu se wo hwemu aye kyese yare no se de ne su ne bantie no saa no te on sesan on te sabo market tre no akasa na mesesa na o kyerema sesa dabi se de ote no saa pepepe na wote won sesan enu ti no saa no te de na hyehyɛ ahodo edi si ano no saa hyehyɛ no so no esi atumi edi ya adwuma ne saa no na betumi aboa me yade no yatumi akọ Omampanyi ekase virus no ensesan no eno sesan enso yenye suban ose asesa no virus no abodiemu nyansapefo ene Nuguchi Memorial Institute fa yehwehwemu abehu se ni su ene ne ban se de ote no onsesan enso Ghana fo yen suban yasesa na wose yen suban yasesa ene se protocols anasa nhyehyɛ edi gu akwan so wose yedi so no ye gani nyina aguo ene ye funtuma fra obia ye de opɛ yen hohoro yen sa yen hye mask yen tete yen tem yen fa sanitizer enye adwuma enti ya togum saa ene ye jeja ye ho nti eno ene ye na ama yen cases no esan ema ne homne so no na wo ka ma Ghana fo nyina ate asese timi ensa no wa hyem kena ye de ye adwuma pa se ye betumi etresi se obi obi odi hye he
na mpanyifo ni edi na chi ni akohwe no na yema ne nuro na yetumi quarantine no yegu so pa ye nye gyan ho ewo ho e na afa so ye so manfo ahwe testing no se obi wo bi anaso se onibe no eno so eyade mpanyifo ani abre ahyemu kena ansa na ti eto so men se treatment ne so mpanyifo ani abre papa eye apomodin mpanyifo omu gina omo na so ntenten hwe se ombetumi ahwe na omanfo menye binom watumi ama wani eku omo ho wo so wahye se enmanim ya yemfa ahyen cars bebre ama Ghana Health Service ni yade mom sa se fie mpo na wo kokom ba bi ni wanya bie entwolom ba bi na wo sha omo de okode ni wa ebetumi adi wachi na ba bi a wo bia no omo betresiw se de be ya ebeboa ama ba bia ren ehihye bia no ne nsa etumi asoso mampani sa to so hwe yare ba bia firi ba ya ifia manone ene ba man Ghana mu enu ntini yewem hye gina bia kotoka de ehihye wo mu emie mu papen se obi tumi emfia manone emma kwa keke no omo da so kura mu pintin se kura no mu emie mu achen face no na mampani kire se ehihye amu yeye se wo obi o manone na se obo man Ghana mu a oman na ofi so awo ba no se America o se ya Japan o se ya Germany o se ya hifan o no wo beko ama ya hwehwe mu gya mu se anye bia yare no wo bia na tumi krata de mama asase be se na so bi nti obi na so ni bi no na nsanchi ena esa wo ba nti sa wo ye ne na wo chena ani o chena chi ena ebetumi aye adwuma se etra na nsa na so de bomba Ghana mu a ye be sam akọ ye mpene kra enu nti won hye no so na enu achi kran ponso no usan bedu kutuka de be ne se yeso ye be hwehwe mu enfa wo se wo de krata aba se wo bi kra no yeso ye be sa hwehwe mu sanye bia yare no wo bia na oni bia hoson wo bia na tententem de sese ye no na yetumi aye na o se wa hye Ghana Health Services for ene wo mu a aben aye hwehwemu fa yare wa hodo ho aye research centers awodo ni nyina se woni kaso bom won ka wotiri empam ho se de be ya nhwem bi sese omu ye de fa yare hu bia no ye Ghana fo so betumi aye bi ne ye hu bebi agina ene pempenso a ekọ ne bebi a eduro ne ye betumi ahwe na nhyehyɛ awodo sese ye sande ka ho ne ye kutia yare no yetumi akwantia yare no se ntumi anya mfiri ho mpa Ghana ho kora de ye betumi abre na sepa Amampanyi say on the Ministry of Health and Ghana Health Service edinkita ho enti enche sa 100 bed capacity infectious disease center no a okoko bia no enche ye bebie ama etumi aye adwuma na ye bie nso na ebeye adwuma de a ene Ghana Health Service ena esi on se so se wo behye ama ayaresabia na etumi agira ne nan so na bo adwuma pa eye ne koba se obi yare COVID-19 no ebe na ye de ne ekọ ho a watumi ahye no pa ama ne ho etumi atronom wo se aban ede hihye mapa egu akwan so na enhihye a ode egu akwan so no nye gya ne ho ena onye na dwensu se obagugum ebre bia no beto akoso amiem se de be ya COVID akwantuo anasa anamontu a yetu se oman no ye betumi ato akoso a eduru eho wasi emubi ensu a ohya ase so de makwa no enu se onyayi o omanfo no enum nsuo dware nsuo buru wa furu so de bi horo omsa na etoma e de kopim December afa enyina monkanea emebi etwem no wa ne fa enu susu se wa ne fu enti omanfo demu a e de kopim se December no ebedu so nipa be se 1 million e na waye enhihye mapa enti se e de ama wo mom na communication task se enka ye kasa e wo ye mobile phone so hello ni hi ni ade ye bonkomo ye browse ye WhatsApp ni ade no on se na omoje etuo bi na 9% ohanche mu enkron o se na ban no ate so e de aba ohanche mu enum ni nyina e ka enhihye mapa wo mo eye so o mo de beboa ye no ehun mampani tso se eye manika eye manhwahoa se me de to Ghana fo nyina anim se apomudi adwumayefo niam ahodo a me de hye wo mu nkuran ye de ema wo mu a ebe mo ye adwumaden no sa enhyehyɛ na me ye no ye da so ekuramu a anya sim komantu enti eno kyerɛ se adwumayefo a eye apomudi adwumayefo no eto wo mu tua no sese no October November December bosumi ensa ayeda de besin kwa ne de wo mu ne de ebe buru nya bosumi no wo mu ntua tax free and afi wo mu ya front line workers no wo mu ayare no wo mu ya na wo mu bam no ya na tu wo mu ehwe ayarefo no tin no wo mu nso allowance ya wo mu akatua ho mu chemu aduonu 50% ya wo de ema no eno nso wo mu ade ema wo mu se ne be betumi ahye wo mu nkura no so October November December wo mu de aka ho mampani seminanum Ghana fo akabe ye bosome baako ne yakokoto aba December de to so enso ninti no eyade eyeden a amanyukwa hodo no ebeye amanyosem na manfo gbogbo ahia campaign se de nyina ye hunu no eyade a ebekoso na no kyese dipa ehu beke ka won ho pa na no no kyerɛ se
and sesi yakokoto abeti obi aberi opebia dabi na momu no enhyehyɛ ahodo ɛda hɔ ɛyɛ protocols no yɛmfa nya adwuma nose mask or face mask and abribia ɛsɛ yɛhyɛ na we no ɛnyɛ so yɛ aban mampani ɔno na mayoko yɛ aban ti no wɔka ade ma parties ahodo dabi wɔse wɔn no ankasankasa sɛ ɛyɛ aban na ankasankasa no wɔn ka ho ɛyɛ judiciary yɛka lawyer for ne atemuafo wɔn so ka ho amrasebediafo eka ho yen kyese obi biara eka ho bi yen hye no so se sa ebe ye no ebetumi aboa ye papa se ne be ya yare yi ebetumi ahwe na yetumi abre nase afen so no ekueku ahodo a ene sore ahodo a e bia edu ba bi a wo mutumi ko hye ba bi oho ai se dan emu ye kusu kakra ne nasefo no obesere se sa hye de gu akwa mu no ma ye ni ho agro kra ye ma ne nya dwuma na mu ase ne ba yare yi ebetumi abre nase e wo man no mu Omampanyi eto ne nsem no eso no ene wo se abanyumayefo e de enhyehyɛ no ebeye adwuma onyitwi enyi adoa na nanmo hemfo a moboku ntinkurimu na mututu etatai na mo hyekyaakyaaw mobodwa protocols mo fanya adwuma e wo se wo nsa ohene wo be wo sanitizer na wo se wo de fa wo nsa wo de be fa nose mask no wabodwa no ne omanfo ekasa e wo se wo sha wadaroma obe ni sa pepepe e de ama atumi ayeye emrahwebedwafo mo be ni sa abamunymaifo obia eyebi ankrankra ma bia biumnyuma kese ne nketoa obia enhye se ne nyumaifo e de enhyehye no eye adwuma afa supermarket akese ne nketoa wo Ghana fa na nyina aye sori ekọ toto provisions toto drinks ene ade no supermarket nso ye mia bia nipa kọ papa wo se ehọ nso yemfa sa enhyehye no enye adwuma na yenni ne ehuni emie mu yie papa se de be ya ebetumi aboa yen sanso so ene wo se ene ya se wo hwe ebra etoso edunwotwe a wo ne ye bekasa ye na Ghana Health Service oma ye hwehwemu bi ama sabre no na nhwehwemu ne kyese omanfa protocols na anya adwuma na ahonidie aso omoye aso omonye omoye ne biara basa no na ejina ohanchemu aduanan enan ene achipo mensa 44.3% na kyese samre nkwa wo ka se enye kra o sese wonim de ate aba ohanchemu enum na kyese nkoye enye kra na ozi de edu no we dia menyi ntumo enkoye kra na kyese atoagum ye nie huni ba kokra mask ye nhye ye hohoro ye sanitizer ye mfa nye adwuma ye ne yenye dey social distancing ho apu ye tuni nyina afuntuma fra enti sa wa hwe 44.3% sabia o ye bra ne to so du wotwe a wo ne ye bekasa na wo de toto enne a wo ne ye kasa empre to so edunkron na se hwehwemu ne kyese oha enchemu enuma yanom enkoye kra so se enkoye da ne se ne bresam wo ma na ehye face mask nose mask ne ne ma hodo no ya horo yensa na se de fia kan no na eyo hamu chemu aduanan and 44.something% na so se ye kasa no eswati agba 5% pe enti na nka ebribia besin ko no ebe na toso dunumo ni ehia ye no na se nipa horo wo nsa e de share face mask no ye social distances na nka enkra ha kora no 44.3% wo onipa oha bia emu oha mu aduanan na echipo miensa ena de mra na ye adwuma na so ene enumu pe na ne na mapadi che se minuanom Ghanafo asem yi enye enigesem eye nibresem pa ansese yetoto na sekora e wakwan bia so eno nti misen esusu de bio se tieniye pa misen esusu de bio se emra ne hyehyeye wo ho ene asotwe wo ho a ye de ato se wo abia wo be ya wan se yare wo mfa boga nya soan ma se no hye horo sa na asefo no emra da so wo ho wow ne yenso betima ma obi anya yare ni bi no so sa mra no eda so wo ho enu nti ye behwe kwan se law enforcement agencies wo mo ye de tumi na ma mo so obi a wani mra no so no ye nche no na oman na mra ni no ombe ye adwuma ne frenchim pa na no de decide to Ghana fo anim se sa bre mpo na sesa nka tumi discipline pa yetumi hye ye ho so ye pa na enhyehyɛ ahodo a efansa hohoro face mask hye ye betete yentem na ma ho de betumi aye adwuma na so ye ne sa no se enya fa ni bebejeje ho ama asem afa yase eni ti do aka nyina ne se obre aban na bre Ghana fo akasa ya bre apomde adwuma efo abre mode an ya bo eni pepeso ye du a amansa nyina kanfo yase ya bo ehom mode COVID-19 no se ejeje ho sa bre yi na se koba se bia yare ne sama ne ho so a no kwasem ni na ya bregu no bregu ho so eya omampanyi kan bibi se odi yaw mansam ni bebre enye nkra hankwa o bebre o matwi o mani Akufo-Addo ku no mabo se onhye mask enko asai onhye onhohoro ne nsa wonye
oni ni huni omo mfa nya adwuma oso wonya nente se mantam ne bebre de omanfo ne pe e na wo mo eye na saafo no enye se bia wayi nani afimuso obema bambofo o mantam ahoro ni nyina mu aye adwuma ama emra no enum wadi papa se de ese na efata na osi protocols ni nyina echi nso ahonidie ehia papa mpanyin se ahondaso ne bema yeni ehuni se oman na yedi ehuni se oman a ebetumi aboa yen o se ye no botai ba ko na esi yeni so enye se ye so virus no anase ye soso anu kekewo yeni so ade huni ye botai a eda yakoma so se oman ne se ye betu ase kra covid no ye botai a ye nyina nse ye betu ase deku ama ye ho atumi atoyen enti omanfo nhwe emfa nhihye no enye adwuma Mampani ene ye kasa na kakakra na wode ne nsam akwawie no na wo kan de akire tia wase ese ye hye no so se san hihye aye ka ho asemi no eye bribi ese ye de adwuma ye pa enti abri biara ye be firifie ne ye be pia kwa bonten no wosere yen face mask yen hye se be ye social distance no yen fa nya adwuma ensa hohoro ma yen fa ni agro ye san hihye nyina se ne ba yare no yebetumi akon edietia ma yenyeja ye ho kra esanse bebia yare no ekeka kodu ye wo Europe a eba famu a san ema no hum so se wom asese ye kase no Europe aman no ehu se de ombe ye omho no Ghana de ewurade ema no empare ye kra na sa hawi ebi ansa ankwanko bekra abio osese yebetumi di nkunu yare hu a esese etumi ye ne sa na afia mebra pepe o se de ye adwuma esese de adwuma ai protocols ndi ebu eni aguso kra enti ba bia okan ya wo se esusu dua bi oja e mankofo ani ba wo so ne se ye be kwa akoto aba campaign na fe ne mu be ye den deba ne rally na fe no mo be ye eno no wo kan obi a onyi twin ya doa obi a nse bi na entumi emwazi ase etu alfuntuma fradodo obi a ye de ope enti mi gidi se bambofo no so mrem na emra no enye adwuma mampani sam okan ye ho hia sese ye hye no so yie pa ne se wo hwe ose Greater Accra ha na ka wo mo a edi protocol ne adwuma na 44.3% be ye pen to so dunu mo ne ye hia na se nche bia na so de hwe eso ati hum aba ho mu chemu no mu pe na se ye jeja ye ho papa na no che se ye hwe ye yare no nso hwe na se esama ne hum ne so biewa no kwasem ne ye bebregu enti wo besere se protocol no ye mfanya adwuma ne mampadi ka no so ye nokore esense ne oko supermarket awodo ano a Veronica osio tissue ni ho samina ni ho bucket siase okwa ya twera gbanim se bam no face mask no entry obekona ni pagu wo ma ye adwuma no ho kran kasa kran no face mask yi wo mu nhye bi udo ese hand sanitizer pie na gu nsem na de apa wonsa kakra chese ye jai kra na mampani chese wosere yen hwe ne yemfa nya adwuma anyesa ado hakase pa ene betumi abreye efia eja kakra de beka won se ye banks ahoro no so eno so saa obekona Veronica bucket si ho ensuo gum samana ebia ebikra enka ho tissue ebi nsi ho na ya san trouble ho no nose mask no entry ubewuram ni nipa bebre ho mo ye adwuma transactions de bia enso still mask no enhye wo mo enti ye de adwuma ebebo ayi nyina enti de tia wotwa na mampani sama okan no na baku bia wa ha eho so behia sɛ yetumi esi so na ya hwefo ehya no so no mu ni sɛ Greater Accra ha na yare no wo pa na sɛ hwɛ mamun Ghana ha nyina manta makomako edu nsia no nipa ha bia no ebu makomako aduoson num na enya yare bi Ghana ha nyina sɛ nipa ha na enya bia emu ohamu nchemu aduoson num na sɛ 75% enkra ha na ɛwɔ na sɛ 25 no ene ya cheche de ama wo ma akana wo hwe asante mantam ene abono mantam na bono epue ne na eka aka ho no wo ma fa ho mu nchemu be ye enum na mantam ahodo na aka na afa 9 na fe kotoka so afa enum na che senkra mantam ha no bibia ano odin ye papa nti ese ye hye no so na ye bo ye ho ban sanse yare no obo se de prepaid meter bo ho no obo se bam enya akrokra ye power ne san to kakra gu so a na san ba se wom sa na yare ne tie se ujeja ho a na ba o hwe ho so ya na okokakra na otete mantwea o yes o jeja ho na kpa na ba enti mampani se nya hwe yi papa e wo sa de wo kan yi ho da no betumi aboa yi nyina na no o se free water ai
up to December and afi wo mu use electricity kakra bi no enye wo mu use no bebre kese no da bi wo mu use kakra bi no be 1 million for ti be 1 million opepem ba kon free if you ka ho me hu bi meso me nka ho si ahye me pa etina eno no tie ma pani ye hye empre to so edunkron no aha ena nsensam no ebo ne tofa ye de ni nyina ebesie na ene ye ma pani ntoma no na ne din ene these two shall pass when so betwam ma pani ntoma no ne din eno no ena me so be dia ehya mi ne din ni bonsu eja bonsu odan nsuo mu woso abo bi antumi ntake no me no afia de yi eye dressing ntoma afia de the ball life ne de life ntoma enti aha na brema makwan na ene ma pani hye oni ehia ye no ye de hu nsam no ebe esie na ye hwe kwanse yakopon ya dom wo kina ade chensoroma ye besa boboso bio na motumi atini nyina enti me din de agya kwabena meni meni aba ohema efia kire esi edu na ye din kirikiremu no ebaye na enne wo ma na eta kire na ase Kevin na emiemia camera yi so na fe Prince Obimpe won na hye kire ho na mo anua ye friend sembo Munkaila dabi Boama aha na mo anua no ye friend Boama na Munkaila na one na so hye Isaac okay Isaac yes Isaac Tito any makeup artist ono cross on macho and makeup artist yatima uzi enti yabada mas yakopon ya adom a wo chena yeshia akramo